Tikulandireni ku programu soyina ya The Constitution pano pakanema Times itsinanga ndi ovusowa hawa iri programu yati macheza ndi anthu emilandu pa milandu timakambirana malamulo a dziko lino kuti kodi amati chani kwenikweni pa nkhani zosiyanasiyana. Pano tikambirane nkhani yokhudza Office of the Vice President kapena kuti office yachiwiri pa mtsogoleri wa dziko lino. Tikambirana nkhani imeneyi chifukwa chani koma simunakambiranepo nkhani imeneyi tikuyikambiranaso pa zifukwa izi. Topic yathu yachitidwa influence ifoti panachitika survey kafukufuku amene anachita ndithu a Afrobarometer amene akusonyeza kuti amalawi ambiri mwina 30% akufuna kuti office imeneyi ingotha aithetse. The reasons they're saying samaona ntchito yake kuti phindu lake njani, kuti vice president phindu lake ndi chani. Ndiri ndi bambo Jai Banda chiyambi chake tifuna tiunike kaye kuti kodi malamulo amati chani pa office imene kena kuti ifuse maganizo awo pa maganizo a Malawiwa. Bambo Banda tikulandireni ku programu ya The Constitution. Zikomukwambiri. Chimwe tiyambira pamenepo Office of the Vice President. What does the law say? How was it established? Why was it established? What is this office? Let's begin with that question. In fact, the Office of the Vice President is a key component of the executive branch of the government, serving actually as the second highest office after the president. This office not only provides support and counsel to the president, but also plays a vital role in legislative processes, diplomatic missions, and the national security matters. Mwaita mbasura bwino mugamba baba zokuti ayi amatokanga ndithu kuthandiza maganizo kuthandiza maganizo president kapena office ya president makambapo so apa nkhani yonena kuti imalimbikitsa kapena imaonetsetsa kuti ubale wa dziko lino maiko ena kuyenda bwino. Mukambapo so apa nkhani yokhudza malamulo ena ndi ena kuthandiza kuti akuonetsetsa kuti malamulo ena ndi ena akukwaniritsidwa ndi zina zotero. Komanena kuti nchifukwa chani office imeneyi ilipo. Mafotokoza yes komano. Yeah. Essentially. Anyway, office ilipo because under Section 79 of the Constitution, it's actually provided to assist the president and kuti akamapanga exercise my powers out in functions. The president, you know, can perhaps delegate those powers kwa wachiwiri wake. The other thing why the office is there, because there is that provision in the Constitution. I think it's Section 8, subsection 4. Kuti, when you are electing a president, there should be a vice president. They are elected concurrently. Yes. The structure game makhala yotani. Structure game makhala ndani mu office of the vice president. Mu office of the vice president makhala munthu woti anasankhidwa ndi together with the president. It's actually a constitutional office yoti imavuta kuti la president amuchotse ndani vice president. Yeah. The only other thing is the president, I think, has got powers kuti apange appoint second vice president. You know, akati akufuna. Yes. Tikambe zimenezo koma tiyangane ma powers a vice president. Yes. Ma powers awo ndotani. Haini mphamvu zanji. You know, unfortunately, kulibe ma powers ene tinganene kuti vice president are now, because it is what they call a delegated office. Mukamati delegated ndiye kuti chani? Yeah, tikamati delegated ndiyoti amayenera kuti angopatsidwa ntchito and work zimene apatsidwazo, you know, because zimene zimachitika mukaona kuti takhala ndi ma vice president angapo zikakhala kuti vayambana ndi president uja amatha kukhala wosapereka ntchito. Vice president atakumangokhala basi osapanga chilichonse koma zake akurandira. You remember nthawi ya former president Bingwa Mutharika zinachitikapo zimene zizi ndi munthu amene anali ndani anali vice president. Zimachita kuoneka kuti sometimes even during that time you remember president amatha kupita kunja. So instead of yoti achite delegate my powers kwa vice president, so amapanga zimene zozo
amati ndita kumangoendesa dziko even ndiri kunja pafoni, there's no need yoti Okay. Was this deliberate? Was this deliberate? The powers should be delegated. Is that is it the same in other democracies? Kwina kwake nditu president amapangidwa, vice president amapangidwa support kwambiri. I mean, it's only problem, I think, mu Africa we've got a problem yoti my vice president, they are not really supported. Muone like ku UK, ku America panopo. I mean, anaima Kamala Harris. I think anari vice president wa Biden. I mean, aimira chipani chichi. But kunoko, I don't know problem imene tiri nayo kuti uja wokhala vice president, we don't, want kuti achite apange take over, It has been a very big problem actually in Africa, not only perhaps in our country here in Malawi, but even in other jurisdictions. It has been a very, 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 very big problem. Ndiye mwakambapo mfundo yabu yofunikira kwambiri onena kuti akakhala mwina ayambana president vice president wake atangokhala president yosantuma vice president. Yes. Mwe pesa kuti zake zikulowa sala yakulandira amalawa khoma misonkho apereka misonkho vice president akugwisa ntchito misonkho manager basi kumangodya kumakhala ku office opera so sapita ku kumene. Isn't that constitutionally inconsistent with isn't that unconstitutional itself? I don't know whether, because the problem is the way our constitution is. It hasn't provided for specific work which the vice president should do if he is not delegated. The work which he is supposed to do is that of the president. The president is actually supposed to stand in for the what? For the president. But then president akanena kuti chiri chose ndizipanga ndekha kupita ku Korea, kupita uku kupita kaya kukatsegurira zinthu without delegating. There's nothing, because the vice president, I don't think he's got powers to say kuti bwanji simutani. Yes. Okay, because so this guy would always argue kuti no, I'm capable of doing it. You're just supposed to assist. Papa, I don't need any assistance. Tangokhalani basi muzidya zanu. Chabwino. Nde tiyangane nkhani ina imene imadzavutanso kwambiri ndionena kuti vice president amasankhidwa kuti azithandizira president. Malamulo amati chani pa nkhani yoti mwina president ali incapacitated kapena amwalira kumene. Zinachitikapo ku Malawi kuno. President era anamwalirapo kuyo. No mods, that was bingo. Malamulo amati chani pamenepo kuti in case of incapacitation or president wa DCA. Yes. Malamulo amati bwanji. Malamulo of course amanena kuti the vice president should take over. I mean, we've got specific examples when our former president Dr. Bingu Mutharika died, may his soul rest in peace. The vice president who was of a different, they were not in good terms, if you recall. Took over that time. I mean, that is the law, so the vice president is, automatically supposed to take over. If the president is incapacitated, during that period of incapacitation, the vice president is supposed to take over. Okay. Yes. Mugonera program ya the constitution kuchokera kuno kune Malawi Times tikucheza ndi bambo Jai Banda nkhani yake yokhudza office ya wachiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti office imeneyi inakhazikitsidwa motani kufotokoza pali malamulo ake amene agwiritsidwa ntchito yake ndi chani, akuti ntchito yake ndi yotumidwa, amangotumidwa tapangani chakuti basi mumasankhidwa limodzi ndi mtsogoleri wa dziko pa chisankho kufotokoza momveka bwino ndithu. Ndiye tipumire pang'ono tibwera
yayi mukuonera programu imene ya the constitution pano pakanema times ndi bambo Jai Banda oyimira anthu pa milandu iwo amatsamira kwambiri pa nkhani yokhudza milandu yokhudza kuzembetsa ndalama ndi zina zotero komanso izi za terrorism za uchifwamba komanso kuti zinazo samazidziwa amazidziwa ndifaka kufotokoza pano bwino lomwe nkhani ndithu yokhudza ofesi ya vice president ndema kambaposo apa nkhani yonena kuti malamulo a dziko lino amalowa mtsogoleri wa dziko lino kusankha wachiwiri kwa wachiwiri tinganene kuti deputy second, not deputy but second vice president. Second vice deputy ndiye mwe second chifukwa chani choyamba zimenezo zili choncho. I'm not really sure, but I think perhaps in a country like ours, perhaps it's a political maneuver. But you have seen that you would find that for political appeasement, sometimes a second vice president is what is necessary, you know, to be appointed. And that post, myself, I mean, frankly speaking, I don't think there's any reason why we should have a second vice president. A second vice president. Basically, you have even seen most. I mean, since we got democracy in Malawi, I think it was only once when a second vice president was appointed. That was Chakufwa Chihana. You know, we had Justin Malawi as the first vice president, but now because the ruling party, then United Democratic Front, Incorporated, afford to work with them, then the president then had to appoint Dr. Chakufwa Chihana to be the second vice president. Yes. Didn't know attributes vice president. Kapana kuti amati vice president akhale otani, akhale ndani. Sinanga inda amavuta amasankha limodzi ndi president pachisankho komano paina kukhala ma qualities enake. Kuna ma qualifications nditero. Ngati mene amakhalira president. Ndi umene ukhale ndi zina zake zokuyenereza kuti uyimire pa mpando wa president. Nanga vice president ndizo muyenereza zake. They don't carry modzi, okay. You know. But for the sake of our viewer, what are these? What are these? You have got to be at least a person of integrity. Okay. Let me put it that way. Who would be able to run a country? You know. I mean, sometimes in Africa you find that just for political appeasement, or people are scared, would be scared of the vice president. Then amata kungo sanka stooge basi ungoti angokara awawa, but ineyo I will be the one just telling the vice president, you know, how to act. But actually he is someone who should be able, you know, to run a country, someone I suppose who the citizens should have confidence in, not just someone what the citizens would say, you know, the majority of the citizens as in kuma vice president wake zona wakuti, you know, at least it should be someone what people can respect. Can respect with that integrity that he can fit that office, because you know second vice that would be the second highest office in the country. He is someone who is supposed to represent you outside the jurisdiction, you know, in other international countries. Now if you're going to put someone oti kumene gogo ochizungu sata, you know, it becomes a problem, or he doesn't understand what economics is about, he doesn't understand what the law is about, you know, because like one president says running a government is serious business. You really have to be jacked up. Tiangani nkhani integrity. Mwonyena kuti munthu akhale integrity. Ndipo mwina zopala mapulama zasikhayo machita nawo kakuphwanya malamulo a dziko lino whatsoever. Koma timaona kuti anthu atapala mulapo milandu akuyimira maudindo kuwinaso
kupita ku parliament mwachitsanzo, just an example, zimati chani nkhani ngati zimenezi? And people clearly, see court clearly convicted these people. There is proof you committed a crime. Yeah. Anyway, if someone was convicted, I mean, what the law says is, you see, that conviction is only, sustainable for 7 years. Like, I've been convicted this year in 2024. It means for the next 7 years, I cannot seek public office, after 7 years, that conviction, they say it has now been spent, and it is cleared that you would be looked at as if, the law says actually after 7 years now you can be able to stand for public office. I don't know if we've got cases of people who have stood for public office, where they have been convicted and 7 years has expired. Yeah. Because, if it were going to come, other citizens, even human rights groups, can even challenge, that we've had lots of instances where challenges have been made because of this and this. I suppose it would also work in the same in the same way. Yeah, sure. Tiyangane kutsona bankhani okhudzano zimene kafukufuwira posira akunena zotsatira za kafukufuwira amene anachita ndithu abungwe la Afrobarometer amene amachita kafukufuwu osiyana-siyana okudza nkhani za governance, good governance, democracy ndi zina zoterozo, ma perceptions. Anankho anda Malawi pa za office ya vice president ndi Malawi ambiri pafupi 30% amene ndosamaona phindu la office imeneyi. Iwo akunena kuti akanangoyethetsa office. Now we're not talking to you as I don't want you to speak as a lawyer, and I don't want you to refer to the constitution or the laws. What do you feel about the yethetsa office imeneyi? Because it should just cease to exist, because city maona what is a guy in that office doing? Or what is the effectiveness of that office? And I think, of course, Malawians are quite entitled to think like that, because if we look back in the history of vice presidents in Malawi, I think most of them, they haven't been able to save the country to their full capacity because of political reasons. Sometimes perhaps a head of state can feel that if I delegate the vice president to do more work, I might be outshined, so then we have a problem there. But having said that, in my personal view, I would really say that we should abolish the office of the vice president. Because if we now, what is the alternative? What is the alternative? Yeah, the alternative, of course, I think it's provided for there. That, of course, members of let's suppose the president is incapacitated or he dies, then members of the cabinet would vote for who can be an acting president, during that period. Transition. Yes. But what I would, my view is that the office shouldn't be abolished as such, but we should revisit the constitution. We revisit the constitution and we give up specific, provisions of what the vice president should do, not outrightly abolishing the office. I do not think that's the way to go. But we should make provision, actually tabulate the vice president's role shall be to what, not just waiting for delegated authority from the president. Banda mwaitanthauza bwino kwambiri issue ya lero, mwaifotokoza bwino kwambiri. Tikuthokozeni chifukwa chokhala nafe program yathu ya lero ya the constitution. Maiponso mpamene tsizira program yathu ya lero ya the constitution, kusukuta malamulo mu the constitution, kuti office ya vice president ndi chani kwenikweni, imatani, amakhala mmene mondani, ntchito yake ndi yotani,
nanga maganizo aonena kuti atangothetsana ofisi imeneyi sikupindulira dziko lino. Maloya kuti bwanji ndafotokozapo maganizo awo. Titsikale pombo sabata mawa kuti tidzaonesa program imwe ya the constitution tizaphunzire zinthu zokhudza malamulo a dziko lino ine ndi Elvis Sowawa.